Good evening, all. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Are there any newcomers? Sindhil Karthi. Are you a newcomer? Anyhow, is there any newcomers? I would like to welcome you to our Success Online School. Okay. So, for the newcomers, we started. Yeah, we are learning the second unit of your textbook. So, it is about the landscape of our Sri Lanka. The previous classes, we have learned about the one of the physical landscape, that is the reliefs, especially the relief zones and reliefs and the features that we can find in each relief zones, those things. And later we learn about the drainage pattern too. Okay, I think I started the climate. So climate is also one of a physical landscape. So in the last class, we learned about what is weather, what is climate, and one of the special weather elements, that is temperature. We learned about that in the last class. Okay. So in that, we learned the average temperature of Sri Lanka, and we discussed this map, and through that discussion, we came up for the conclusion that in all over the Sri Lanka, we couldn't be able to see a unique pattern in the temperature. In every area, it has its own temperature pattern. Okay, so we learned that the factors that influence in the variation of the temperature of Sri Lanka also we learned. Okay, right. I think today we want to learn about the rainfall. As per temperature, rainfall also a very important weather element. Okay, so here we are going to learn about the three major rainfall pattern of Sri Lanka. Okay, yeah. So rainfall means so that is the total amount of total quantity of rain received at a place within a specific period of time. Okay, just think about the Colombo. So today's, if you measure the rainfall quantity of today's, it means that is rainfall. Okay, so like that we can measure the rainfall, the quantity of the rainfall every day. Okay, so according to that, we can predict our weather condition too. ஓகே, இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது ரெயின்ஃபால், மழை வீழ்ச்சி. இப்போ ரெயின்ஃபால் என்று சொல்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைமில் கிடைக்கிற மழையோட மொத்த அளவு, குவான்டிட்டி, டோட்டல் குவான்டிட்டி, அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறது ரெயின்ஃபால். அப்போ ஒரு இடத்துல கிடைக்கிற இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபாலை வச்சுக்கொண்டு அங்கே இருக்கிற வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் ஓ வெதர் கண்டிஷன்ஸை வந்து நாங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ரைட். So in this map, you can find the rainfall of Sri Lanka. So this is the annual rainfall map in Sri Lanka. I think, yeah, here. So while look at this map, you can predict the rainfall pattern of Sri Lanka. Okay, the dark blue. So we measure a rainfall in a millimeter. The unit of measuring the rainfall is its millimeter. Okay, the dark blue, it is made by it is from 5,000 to 6,000 millimeter. If a place receive rainfall between 5,000 millimeter to 6,000 millimeter, it is indicated by this blue color, dark blue color one. Okay, so light blue, it is 4,000 millimeter to 5,000 millimeter. Like that, it's gradually reduce this color. You can find the color variation. Okay, so this color, it's a little bit light brown. It indicates the millimeter of rainfall between 7,050 to 1,000 millimeters. Okay, so using this legend, we call this legend
Using this legend, we can read this map. Okay. Now look at the map and find out your place. And try to predict the rainfall pattern of your place. ஓகே அப்போ இந்த லெஜெண்டை வச்சுக்கொண்டு இந்த மேப்பில் வந்து நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவோட ரெயின்ஃபால் பேட்டர்ன்ஸை வந்து நாங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ரெயின்ஃபால்ஸ் பொதுவாக மில்லிமீட்டர்ஸில் தான் நாங்கள் மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே இதில் கீழே இருந்து போகும்போது இந்த ரெயின்ஃபால்ஸ் வந்து அதிகரிக்குது. ஒவ்வொரு கலர்ஸுக்கும் தேவையான என்னென்ன மாதிரி ரெயின்ஃபால்ஸ் வந்து இண்டிகேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி இந்த கலருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸை வச்சு நாங்கள் பார்க்கலாம். இதை நாங்கள் சொல்கிறது லெஜெண்ட். Okay, so dark blue என்று சொன்னா இது 5000 millimeter to 6000 millimeter கிடையில மழை கிடைக்கிற இடத்து annually. இது annual rainfall தானே, வருஷம் முழுக்க 5000 to 6000 rainfall கிடைக்கிற இடங்கள் dark blue கலர்ல காட்டியிருக்கு. See here, this is in the blue, little bit light than that, 4000 to 5000 millimeter. In the blue வந்து 3000 to 4000 here, this area, Ratnapura and those areas. Okay, and this light blue, it's இது வந்து 2500 தொடக்கம் 3000 millimeters கிடையில. So these places, Gampaha, Colombo, not Colombo, Gampaha, like this area. Okay, Gaul, and here 2000 to 2005 millimeter கிடையில உள்ளது in the light blue. Here Vavuniya, Anuradhapura, Puttalam, Manat, Kalinochi, Jaffna, and here also Kagal, Nuvarelia, Kandy, Mathali, these areas receive that much of amount. Low rainfall than 750 millimeter to 1000 millimeter kadayla. Adu in the light brown color la kaatudhu. Here Hammathotta, this area. So in this area we can find a low amount of rainfall annually. Okay, இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மேப் ஒன்று கொடுத்தா இது நாங்கள் சொல்றது மழை வீழ்ச்சியை காட்டுற மேப். ஓகே, இந்த while look at this map, I think you could be able to find out the details based on this map. புரிஞ்சுதா? Okay, so when you look at this map, you can find some more information. Okay, especially in this area. So here, if you draw a line like this, we can call this as southwest area of Sri Lanka. It receives high amount of rainfall. Am I correct? In the map பார்க்கும்போது ஸ்ரீலங்காவோட சவுத் வெஸ்ட் ஏரியா வந்து அதிக ரெயின்ஃபாலை ரிசீவ் பண்ணுது. சரியா? இப்படிதானே? Look at this north, east and southeastern part. These parts receives low or less rainfall. Okay, in the areas north, east, southeast area வந்து ரொம்ப குறைவான rainfall receive ஆகிறது நாங்க பார்க்கலாம். Okay, especially the central hill part of Sri Lanka. See here, these areas, they receive high amount of rainfall. So which place in Sri Lanka, which place receives the highest rainfall annually? Sri Lanka in the area வருஷம் முழுக்க நாங்க எடுக்கிற கால்குலேஷன்ல அதிகமான ரெயின்ஃபால் ரிசீவ் ஆகிற இடம் Maliboda. Okay, it is in Kagal district. Maliboda தான் இப்ப அதிகமா rainfall receive ஆகிற இடம். அது இல்லாம Vattavala, Kinihattena, those places these receives the high amount of rainfall. Understand? Okay, so now let's have a look about the ways that Sri Lanka receives rainfall annually. Okay, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கால வந்து நார்மலாவே கணிசமான அளவு ரெயின்ஃபால் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி, ரைட்? இப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்கிற ways, there are 3 ways. One is convectional rain. Okay, another one is monsoon rain, another one is cyclone rain. What are they? Convectional rain, monsoon rain and cyclonic rain. Okay, conventional rain,
monsoon rain and cyclonic rain. So we are going to learn about these things now. Okay. Let's first of all, let's have a look about the convectional rain. What is convectional rain? Do you have any idea? What is convectional rain? Hmm? How it form? How does it form? Hello everyone, today we're going to be looking at a different type of rainfall, in this case convectional rainfall. And everyone, today we're going to... Let's have a look. There's a small video about the convectional rain. Okay. I think you might forget about this. We're looking at a different type of rainfall, in this case convectional rainfall. And all the other types of rainfall, the golden rule of rainfall still stands true. For any rainfall to occur, air must be rising and it must be cooling. So in terms of convectional rainfall, what is making air rise and cool? In this case, it is the sun's energy. So when the sun shines down from space, the sun's energy shines down from space, and it comes into contact with the ground, or it comes into contact with vegetation, it causes water to change from its liquid form into its gaseous form. So here, this evaporation or this transpiration is going to rise up. Push all of this moisture up into the air surrounding, and warmer particles rise above cooler particles. Rise up, see that they begin to condense. They reach what is called the dew point, and they turn from a gaseous again back into a liquid, and it is going to bear. So that is convectional rain. Okay, I think nowadays you can feel these convectional rain. Okay, so Sri Lanka is located in very close to our equator. You know what is equator? So in the center part of the geographical globe, if we draw latitudes, we call that as equator. That is 0 degree. Okay, just if you just say this is a globe, the center part of the globe, we can draw a 0 degree latitude. We call that as equator. So Sri Lanka is located very near to the equator. In the northern hemisphere, Sri Lanka is located. Okay, therefore, Sri Lanka receives high amount of temperature throughout the year. Okay, so it receives because of the high temperature. What will happen during the daytime? Sri Lanka, it receives the high amount of temperature. Because of this high amount of temperature, we can find the high amount of evaporation and transpiration. Okay, when this water vapor goes up to the atmosphere, what will happen? The condensation is happening. Okay, due to that condensation, there is a more chance to form the cloud. Later, what will happen in the afternoon? Again, it will come down to the Earth's surface. We call that as the precipitation. Okay, so rainfall is one of a way of the precipitation. So like that, during the high amount of temperature period, we can feel this convectional rain, or we can get this convectional rain. Okay, அப்போ ஸ்ரீலங்காக்கு மழை கிடைக்கிற ஒரு மெத்தட் தான் கன்வெக்ஷனல் ரெயின் என்று நாங்க சொல்றது, மேற்காவுகை மழை. ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கா ஒரு குளோப்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா
அதில் ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நாடு அப்படிதானே ஓகே உங்களுக்கு ஆஸ் அ ஜியாகிரபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சூரியன் இருந்து அதிகமான டெம்பரேச்சர் வரும்போது அதிகமான டெம்பரேச்சர் ரிசீவ் ஆகிற இடம் தான் இந்த ட்ராபிக்கல் ஜோன் ஓ நியர் த ஈக்குவேட்டர் அப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு அதிகமான டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் போது டே டைமில் அதாவது மார்னிங் டு 12 o'clock 1 o'clock வரைக்கும் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஸ்பெஷலி ஸ்ரீலங்காவோட சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற வாட்டர் பாடிஸ் சாயில் பிளான்ட்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் வேப்பர் ஆகி அட்மாஸ்பியருக்கு போகும் அங்கே போயிட்டு கண்டென்சேஷன் ஆகி கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஈவினிங் டைம் என்ன செய்யும் இடி ஓடக்கூடிய பெரிய மழை ஒன்று பெய்யும் இல்லையா ஸோ இந்த மழையை தான் நாங்கள் சொல்றது கன்வெக்ஷனல் ரெயின் ஓகே so during this convectional rain we can find the high amount of rainfall and also thunder and lightning after the rain again we can find the cleared atmosphere ஓகே அப்போ ஈவினிங் டைம் என்னாகும் திரும்ப நார்மலான ஒரு அட்மாஸ்பியரை வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஈவினிங் டைமில் we can find these mostly convectional rains okay so Sri Lanka it receives these convectional rains during two periods that in the convectional rain வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ரெண்டு பீரியட்ல கிடைக்கும் one is intermonsoon period it means between March and April okay the second intermonsoon period it is about October to November we get these convectional rain sometime it can differ okay அப்போ நாங்கள் பொதுவாக இந்த கன்வெக்ஷனல் ரெயின்ஸ் வந்து மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் இதை நாங்கள் சொல்றது இன்டர் மான்சூன் பீரியட் என்று சொல்றது ரெண்டு மான்சூனுக்கு இடைப்பட்ட காலம் உங்களுக்கு நாங்கள் அடுத்து படிப்போம் லேட்டர் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இருக்கு அது வார பீரியட் இருக்கு இந்த ரெண்டு மான்சூன் நடக்கிற பீரியட்ஸுக்கு இடையில இருக்கிற காலங்கள்ல வாரது தான் இந்த convectional rain so in the rainfall pattern நீங்க படிச்சு முடியல you can understand throughout the year we get rainfall okay அப்போ இந்த லெசன் படிச்சு முடியல இந்த யூனிட் படிச்சு முடியல உங்களுக்கு தெரியும் வருடம் முழுக்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்கும் ஒரு டைம் மான்சூன்ல கிடைக்குது இன்னொரு பக்கம் ரெயின் கன்வெக்ஷன்ல கிடைக்குது இது ரெண்டும் நடந்துகிட்டு இருக்கையில சைக்ளோன் வந்து அதுலயும் எங்களுக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது ஓகே so that's why they are saying in Sri Lanka is a என்ன சொல்றது ஸ்ரீலங்கா வந்து நல்ல நீர்வளம் நிறைஞ்ச நாடு here we can find water source well okay so that is so now I think you understand what is you can understand what is convectional rain and the process of the convectional rain understand do you have any doubt in this convectional rain part No, teacher. clear okay next let's learn about the monsoon rain so one way of the rainfall we receive is convectional rain another one is monsoon rain okay so with in Sri Lanka we receive the rainfall during a particular time of period only okay so not like that convectional right during some particular time only so we call that type of rainfall as the monsoon rain okay அப்போ மான்சூன்ங்கிறது வந்து ஒரு சீசன்ல கிடைக்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும் சீசன் நாங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் மட்டும் எங்களுக்கு கிடைக்கிற மழை வீழ்ச்சி ஓகே அப்போ ஸ்ரீலங்கா it receives these monsoon during two times period okay ஸ்பெஷலா ரெண்டு பீரியட்ல கிடைக்கும் okay from May to September another one is December to February understand from May to September now it is May I think yeah May to September and another one is December to February
So the monsoon rain which we receive from May to September, we call that as the southwest monsoon. What is that? Southwest monsoon. Another one is northeast monsoon. So you can look at this map and you can get that very clearly. Okay. So this is Sri Lanka's map. If we receive the rainfall from the southwest direction, we call that as southwest monsoon. Sometimes we receive the rainfall from northeast direction, we call that as northeast monsoon. ஓகே இப்போ இந்த மான்சூனுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்கான், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். அப்போ இந்த மான்சூன் வந்து வார டிரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிறது, சாரி நார்த் ஈஸ்ட் சைட்ல எங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெயின்ஃபால் நாங்கள் சொல்றது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். சவுத் வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருந்து கிடைக்கிறது நாங்க சொல்றது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். Teacher, I can hear you. Wait. Wait, let's find a video for the northwest rain monsoon. Pizza Hut introduces the Grand Dipper. 12 slices, 4 toppings, and 2 dips, starting from 3,400 rupees. I want to explore Australia. Hey there, students. Ever wondered what Actually, the videos. Wait. I'll find a nice video for you. Yahoo! Wait. I don't know whether it is. With 2 oceans played out in the atmosphere above, from the blistering heat of India to the frigid north of Siberia. This is the Asian monsoon. No discussion of Earth's climate can go without some mention of the largest single pattern of weather on the globe. Because the Asian monsoon covers so many individual climate zones, there was no room to give it a good treatment in any of the various episodes that covered Asia in my Secrets of World Climate series.
and so it gets an episode of its own in my climate casebook. To begin our understanding of this enormous weather system, we should start at the beginning and the word itself. Monsoon comes through Portuguese monsão from the original Arabic word mausim, which means season or change in wind direction. You see, the Asian monsoon even affects Arabia, even though that change in wind direction results in nothing yielding rain. A monsoon is, in its simplest form, always a change in wind direction. But in the case of the Asian monsoon, this change in wind direction occurs around the whole of one side of the world's largest continent, producing a wet summer and a dry winter across a huge area of Earth. Now, those of you familiar with tropical climates will know something of wet and dry seasons, and how the trade winds of the tropics determine these. I covered this concept in my episode on tropical wet and dry climates in my other series. They always occur within the tropics of Cancer and Capricorn, from 23 degrees north to 23 degrees south. So wet and dry seasons related to changing wind direction are not unique to Asia. What makes the Asian monsoon stand out are two things: the great intensity of the wet season in the Indian subcontinent, and the extension of the wet and dry season pattern in Eastern Asia, way beyond the tropics, into the temperate, continental, and subarctic latitudes. So the Asian monsoon has these two notable aspects, and each defines the two broad halves of the monsoon. The intense monsoon that affects India and Bangladesh is the most well known, and it determines the lives of the 1.5 billion people that live there more heavily than any other weather system in the world. The economic fortunes, even the survival itself of these populations, depends upon the timing and severity of the wet season that washes over these lands between June and September. What makes the Eiffel Science degree unique? Our program follows a strict quality assurance process with academic review. Less well known is the East Asian monsoon. Though less intense, its range is much more extensive, and as many people experience its annual rhythm, with Eastern Russia, Mongolia, Korea, Japan, Taiwan, and most of China affected. Before we look at these areas in more detail, we should try to understand what dynamics are special to the Asian monsoon. This weather system and its causes are complex, and even to this day are not fully understood. However, it is generally accepted that the two strongest influences are the seasonal march of the doldrums above and below the equator that affects all tropical wet and dry climates, magnified by the seasonal heating and cooling of the giant Asian landmass. The doldrums, also called the Intertropical Convergence Zone, or ITCZ, is the band of low pressure around the tropics where heating from the sun causes upward convection of hot air, leading to a drawing in of air from the surrounding land or sea in the form of trade winds. As the global seasons alternate summer between the northern and southern hemispheres, the ITCZ follows, with it tracking north in the northern summer and then south in the southern summer. This band is almost always accompanied by heavy thunderstorms and consequential rainfall as the hot and moist air is unstably thrust into the cold upper atmosphere. In the northern summer, the ITCZ moves up into India and China, bringing with it southerly trade winds which blow onto the continent from the surrounding seas. This is what brings the rain with the monsoon, as it does with any tropical wet season. But this effect is strengthened further by the presence of the large Tibetan Plateau, the heating of which leads to a deepening of the low pressure. Let's little bit Blow forward. toward the intense low pressure over Central Asia. But because these winds have traveled over the continent of Africa, they bring little to no rain. In winter, the winds switch direction, blowing out from the Central Asian high, and once again are dry, continental winds. This is one reason why the Arabian Peninsula is a desert. Moving east into India, and the same wind directions, southwest in summer, northeast in winter, produces a dramatically different result. Now, the southwest summer winds blow over the warm Arabian Sea throughout the summer months, bringing in storm after storm that lashes the western coast of India from Kerala in the south to Gujarat in the north.
All along this coast sits one edge of the Deccan Plateau, and these moist winds are pushed upward and cooled, releasing their moisture in spectacular fashion, as this graph of Mumbai shows. Okay, I'll explain this more. For that, we want to find the Sri Lanka map. Sri Lanka, Sri Lanka. Yes. Let's get this. Yeah, so look at this map. Okay. Yeah, think about this map. Okay, so yeah, so southwest monsoon rain. Okay, so during the from May to September, Sri Lanka receives or the rainfall from the southwest direction. Okay, so during that time period, the wind that blows across the Indian Ocean towards Sri Lanka from the southwest direction. Okay. Yeah, sorry. So during this time, okay, what will happen then? Okay, so this wind, it brings much of water vapor. Okay, so when this wind with the water vapor, it reached the central hill part. Here you can find the central hill part. Okay, this is central hill part. So these southwest winds, the winds which is blows from the southwest part, it hit this central hill and raise up. Okay, so it brings the heavy rain to the western part of the Sri Lanka and also southwestern part of the country. Okay, so we call this rain as southwest monsoon. Okay, அப்போ இந்த ஸ்ரீலங்கால மே டு செப்டம்பர் வரைக்கும் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா சவுத் வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருந்து காத்து அதிகமா வரும். Okay, there's so many reasons. In the video, I think you found there is a zone called ITZZ. Okay, அதோட மூவ்மெண்டால தான் இந்த லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் ஆகி இந்த winds வந்து வரும். You will learn this in A level. Okay, so now you keep in your mind இந்த மே டு செப்டம்பர்ல எங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருந்து ஒரு ஹெவியான விண்ட் ஒன்று ப்ளோ ஆகும் ஸ்ரீலங்காக்கு. ஓகே, அப்ப இந்த பீரியட்ல அது இந்தியன் ஓஷனின் ஊடாக வரதால அதிகமான வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு வர இந்த விண்ட் என்ன செய்யணும் சொன்னா சென்ட்ரல் ஹில்ஸ்ல இப்ப நீங்க இந்த டிரெக்ஷன்ல வந்து போகும்போது ஸ்ரீலங்காட உயரமான மலைகள் இந்த ஏரியால இருக்கு, அதுல பட்டு மேல வரும் காத்து. அப்படிதான் ஒரு இடத்துல ஒரு பேரியர் இருக்கும்னு சொன்னா அதுல பட்டு ரைஸ் அப் ஆகி அகெயின் ஸ்ரீலங்காவோட வெஸ்டர்ன் பார்ட்டுக்கு தான் கொண்டு வர வாட்டர் வேப்பர்ஸை மழையா கொடுக்கும். இதை தான் நாங்க சொல்றது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ரெயின். கிளியர்? Okay, so during this time, what will happen to the other part of Sri Lanka? It means the eastern and northeastern. So these area, they do not receive rainfall from these winds because there is a barrier in the central, the mountains which are located in the central part of Sri Lanka.
they do not enter, or they do not allow the wind to go to other side. Okay, so therefore these north and the east side, they do not receive rain during this southwest monsoon. Okay, so here we can get the dry winds. Okay, in this area there is a special name, we call that as Kachan wind. Okay, so in the Batticlo people, they most of the time they say that as a Kachan rain. Okay, so this is about southwest monsoon. அப்ப southwest monsoon இப்ப blow ஆகி வந்து எங்கட சென்ட்ரல் ஹில் பார்ட்ல இருக்கிற மலையில மோதி என்ன நடக்குது, ரைஸ் அப் ஆகி ஸ்ரீலங்காட வெஸ்டர்ன் பார்ட்டுக்கும் சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட்டுக்கும் அதிகமா ரெயின்ஃபால கொடுக்குது. இப்போ இந்த பீரியட்ல நீங்க பார்க்கலாம், இந்த இடத்துல எல்லாம் சரியான ஃப்ளட்டிங் நடக்கும். இப்போ எங்களுக்கு நாங்க ஃபீல் பண்றது அதுதான். இப்போ நவடேஸ் பாருங்க, நிறைய இடங்கள்ல வந்து ரெயின்ஃபால்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்போ நிறைய இடங்கள்ல மேபி இப்போ ஃப்ளட்டுக்கான ஒரு 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 வெதர் ஃபார்காஸ்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப இது எப்படி இருக்கு, இந்த மலையில பட்டு அந்த பக்கம் போற காத்து என்ன நடக்கும் என்று சொன்ன, இந்த டிரெக்ஷன்ல போற காத்து ட்ரை விண்டா போகும் என்று சொன்ன, இதுல இருக்கிற வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எல்லாம் வெஸ்டர்ன் டிரெக்ஷன்ல கிடைச்சிட்டு அங்கால போற காத்து வாட்டர் வேப்பர் எல்லாம் இந்த பக்கம் விட்டுட்டு ட்ரை விண்டா போகும் எங்க நார்த் பார்ட் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்காக்கு. ஓகே, அந்த காத்து பேட்டிக்லோ பக்கம் சொல்லுவாங்க கச்சான் காற்று அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, so இதுதான் இந்த southwest monsoon rain. When we compare these two monsoon, during the southwest monsoon, Sri Lanka receives high amount of rainfall. ரெண்டு மான்சூன் இருக்குதானே, நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். இதுல சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல தான் ஸ்ரீலங்கா அதிகமான ரெயின்ஃபாலை எடுக்கும் என்று சொன்னா, ஸ்ரீலங்காட வெஸ்டர்ன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, வெஸ்டர்ன் அண்ட் சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ல பெரிய ஒரு ஓஷன் இருக்குன்னா சவுத் வாட் இஸ் திஸ் இந்தியன் ஓஷன். அப்போ அவ்வளோ பெரிய இந்தியன் ஓஷன்ல ப்ளோ ஆகி வரும்போது அதிகமான வாட்டர் வேப்பரை எடுத்துக்கொண்டு வரும். ஓகே, அப்போ அதிகமான வாட்டர் வேப்பர் எடுத்துட்டு வரனால அதிகமான ரெயின்ஃபாலை கொடுக்கும். திஸ் இஸ் அபவுட் த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். ஸோ டு யூ ஹாவ் எனி டவுட் இன் தட்? இருக்குதா? Let's see the wind pattern of us. இப்போ எங்களுடைய wind pattern கொஞ்சம் பார்ப்போமா, இந்த டிரெக்ஷன்ல வருதுன்னு. You can go to easily, you can find the wind direction using these windy.com. windy.com என்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, படிச்சு பார்த்தா தெரியும். So look at the, படிச்சது சரியா இப்போ நாங்க? So look at the map here. ஒயிட் கலர் ரோஸா மூவ் ஆகுறது வந்து விண்ட் டிரெக்ஷனை காட்டுது. ஓகே, இப்போ பாருங்க எந்த டிரெக்ஷன்ல போய் கொண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஓகே, இட் ப்ளோஸ் ஃப்ரம் தி சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட் தானே, அப்படியே வந்து அங்கால பக்கம் போகுது. மேலே ஒரு ப்ரெஷர் அமுக்கம் ஒன்று இருக்கு, மேபி அ சைக்ளோன் இது ஒன்று வரலாம். பட் இப்போ எங்களுக்கு வாரத்துக்கு ரீசன் இதுதான். ஸோ பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஓஷனை தாண்டி இந்த what is the southwest monsoon வந்து வருது, ப்ளோ ஆகுது இல்லையா? இவ்வளோ ஏரியால இருக்கிற வாட்டர் வேப்பரையும் அதை எடுத்துக்கொண்டு போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ another இது southwest monsoon. ஓகே, அப்போ இந்த மேப்பை பார்த்த உடனே ஐ திங்க் யூ கேன் கெட் சம் மோர் ஐடியா. ஓகே, another one is north east monsoon. ஓகே, இதான் ஸ்ரீலங்காவோட north east direction. Then northeast direction. Yeah. So as the northeast monsoon winds blow, the direction of northeast, we call that as northeast monsoon. Okay, அப்போ northeast directionல வீசுற காத்தால எங்களுக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்கும் போது அதை நாங்க சொல்றது northeast monsoon என்று சொல்லுவோம். Okay, so these northeast monsoon rain, we most of the time we get water vapor from this part, especially from the Bay of Bengal. இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து Bay of Bengal தானே இல்லையா? See, look at this. You can find the name. Okay, இது Bay of Bengal அப்படின்னு வந்து நாங்க சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த Bay of Bengal directionல இருந்து தான் எங்களுக்கு அதிகமான
வாட்டர் வேப்பர் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ here in Sri Lanka's north part and northeastern part, these area receives high amount of rainfall during this northeast monsoon. ஓகே, புரிஞ்சுது? அப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருந்து கிடைக்கிறது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ரெயின். அப்போ இதுல பெரும்பாலும் இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் பக்கமா இருந்து வீசுற காத்துல தான் எங்களுக்கு அதிகமான இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ரெயின் வந்து கிடைக்கும். ஸ்ரீலங்காவோட நார்த் ஈஸ்ட் பார்ட்க்கு இதுக்கு அதிகமான ரெயின்ஃபால் எங்களுக்கு கிடைக்கும். இங்கால நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கலாமோகாம்பா கழுத்தரையில இருக்கிற அந்த வெட் ஜோனுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவா தான் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்ல கிடைக்கும். அப்ப நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கிடைக்கிற பீரியட் December to February. Okay, so wait, I'll show you something. Oh, that is a country here. Yeah, I think there is no option. இல்லாட்டி நாங்க பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்காவோட December to February எங்களுக்கு எப்படி ஒரு டைம் பீரியட் கிடைக்கும் என்று சொல்லி. I think we can't find the results for that time period. But நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டு அந்த டைம்ல நீங்க பாப்பீங்கன்னு சொன்னா the wind direction pattern ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம். So this is monsoon. Now tell me, do you have any doubt in this monsoon? இருக்குதா? No. Right. So now we learn about the two ways, convectional rain and the monsoon. Okay, நாங்க monsoon-க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, trades winds ன்னு சொல்லுவோம். Okay, right. Another wind pattern or rainfall pattern is cyclone. Okay, especially Sri Lanka receives the cyclones from the Bay of Bengal. Here, this is Bay of Bengal. இதான் Bay of Bengal என்று சொல்றது. இதுல in this area Madam, Bengal means that Bay means here that is a landmark which we can find in the coastal area, right? பெங்கால்ங்கிறது this வந்து part no, பங்களாதேஷ் madam. இருக்கு. யா, இது பங்களாதேஷ் தானே இருக்கு. பங்களாதேஷ்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த பேயை தான் நாங்க சொல்றது பே ஆஃப் பெங்கால். பே தானே இது, இப்படி பாருங்க கர்வ் ஆகி இருக்குது. கடல் ஏரியால வந்து உள்பக்கமா வளைஞ்சிருக்குல்ல, இதுதான் நாங்க சொல்றது பேஸ். ஓகே, அப்ப பங்களாதேஷ்க்கு பக்கத்துல இருக்க இந்த பேயை நாங்க சொல்றது பே ஆஃப் பெங்கால். தமிழ்ல சொல்லுவோம் வங்காள விரிகுடா. யா, ஹியர்ஸ் வெரி குட் ஹரிஷ். ஓகே, அப்ப பே ஆஃப் பெங்கால்ல அடிக்கடி there we can find low pressure and high pressures. Okay, low pressure அடிக்கடி வரும். Low pressure means the winds moves up and here it makes a space here. So the winds which are located in the high pressure area, they try to move to the low pressure areas. So that forms the cyclone. ஓகே, சைக்ளோன் வந்து எப்படி உருவாகும் சொன்னா, இப்ப நாங்க திங்க் பண்ணுவோம், இந்த இடத்துல பே ஆஃப் பெங்கால்ல இருக்கிற இந்த டாட்ஸ் வைப்போம், இந்த வழி துணிக்கைகள் இருக்குல்ல, ஏர் என்ன செய்யும் என்று சொன்னா, டூ மச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் போது ஹீட் ஆகி இந்த இடத்துல இருந்து வெளியில மூவ் ஆகிடும். அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஒண்ணு வரும். புரிஞ்சுதா? ஒரு டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கும் போது இந்த இடங்கள்ல இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் சொன்னா, ஹீட் ஆகி லைட்டான ஒரு வெயிட் ஆகி அப்படியே
வேற இடங்களுக்கு மூவ் ஆகும், மேல மூவ் ஆகும், அட்மாஸ்பியருக்கு மேல போயிடும். அப்போ இந்த இடத்துல இருந்த ஏர் பபிள் போன பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று வருமா இல்லையா? இந்த ஸ்பேஸை ஃபில் பண்றதுக்கு ஹை ப்ரெஷர் ஏரியால இருந்து விண்ட்ஸ் என்ன செய்யும் சொன்னா மூவ் ஆகி வரும். ஓகே, இப்போ என்ன இப்போ இந்த இதுல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இந்த விண்ட்ஸ் வந்து இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னா இங்க தான் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு. ஓகே, எந்த இடத்துக்கு வருதோ அந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் இருக்குது. அப்ப இப்படி மூவ் ஆகி வரும்போது ஸ்பீடா அந்த விண்ட்ஸ் வந்து ஏர் பபிள்ஸ் வந்து மூவ் ஆகி வரும்போது அது என்ன செய்யும் சொன்னா இப்படி ஸ்பைரல் ஆகும், அதான் சுழலும். அதான் நாங்க சொல்றது சைக்ளோன். புரிஞ்சுதா? இப்படித்தான் சைக்ளோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்பெஷலி அடிக்கடி இந்த பே ஆஃப் பெங்கால்ல வந்து இந்த லோ ப்ரெஷர்ஸ் வந்து வரும். அதனால தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வர பெரும்பாலான சைக்ளோன் இட் ஃபார்ம்ஸ் இன் த பே ஆஃப் பெங்கால். பே ஆஃப் பெங்கால் வந்து ட்ராபிக்கல் ஏரியாக்குள்ள தானே இருக்குது. அப்போ அடிக்கடி டிரெக்டா டெம்பரேச்சர் கிடைக்கிறதால இந்த இடத்துல வந்து அதிகமான சைக்ளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற சைக்ளான்ஸ் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இட் ட்ரை டு ஹீட் ஸ்ரீலங்காஸ் கோஸ்டல் ஏரியா, எஸ்பெஷலி த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் ஆல்சோ சவுத் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட். ஸ்ரீலங்காவோட ஈஸ்டர்ன் அண்ட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டை தான் அடிக்கடி வந்து ஹிட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ these especially these cyclones, they may occur during the period of monsoonal winds. Okay, during this cyclone we receive heavy rainfall. Sometimes we can get the floods too. Okay va, so இது தான் cyclones. But now you can see there is a small chance to form a cyclone here. இந்த இடத்துல பாருங்க, வார வின் இந்த இடத்துல ஸ்பைரல் ஆகுதா இல்லையா? சம்டைம் இந்த ஸ்பைரல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா வரும் என்று சொன்னா இந்த இடத்துல சைக்ளோன் வரும். ஸோ அப்படிதான் வரும், ஏன்னா விண்ட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது ஸ்பீட் ஆகும். இந்த இடத்துல பாருங்க, see here என்ன நடக்குது, வார விண்ட் அப்படியே ஒரு இடத்துல ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ இந்த இடத்துல இப்போ சைக்ளோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிக்கொண்டு இருக்கு. ஓகே, நீங்க சேட்டலைட் இதுல பார்க்கலாம் எப்படி இந்த இது வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி. Here let's find whether we can get a yeah, Harish, what did you share that? Sorry. Yes, good. I think hope you can see my screen. That is shared by Harish. Okay, he shared a photo of the cyclone. I don't know whether you can see this or not. Can you see? See, this is the picture of the cyclone. Bay of Bengal form ஆகின ஒரு cyclone photo ஹரிஷ் ஷேர் பண்ணியிருந்தார். ஓகே, பாருங்க எப்படி அது ஸ்பைரல் ஆகி ஸ்ரீலங்கா பக்கம் வந்து ஹிட் ஆகுதுன்னு சொல்லி. ஓகே, especially coastal area. See here, this area, Jaffna, this Mullaitivu coastal area, Trincomatic, Kalmune, these areas, most of the time they experience these cyclone. Okay, இப்படிதான் இருக்கும். This is one of a satellite image, I think. Let's find the possibilities of the cyclone. This is my one. No, I think based on the satellite image, we can't find a cyclone. இல்லையா, நாங்கள் இந்த இதை வச்சுக்கொண்டு cyclone ஒன்று இருக்குதான்னு எங்களுக்கு predict பண்ண முடியலை. But some areas little bit we can find. Okay, so இப்படிதான் எங்களுக்கு cyclone வருது. So
This is about the three major rainfall patterns. Okay, so today we learn about what is rainfall and the three major ways that Sri Lanka receives the rainfall. In detail, we learned about that. Okay, tell me, do you have any doubt in this section? No, teacher. Clear? No, teacher. So, wait, I'll give you only 5 questions. Try to answer these. It's about the see that. Anyone can answer these. Okay. Yeah. The first question. What is the term for the total quantity of rain received at a place within a specific time? Yeah, Harish. Good. That is Digwas cyclone. What is the term for the total quantity of rain received at a place within a specific time? We call that. Shh. Rainfall. Exactly. Rainfall. Okay. Yeah. Next one. Which part of Sri Lanka receives the highest amount of rainfall? Southwest. 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 Southwest le அதிகமான rainfall கிடைக்குது. We looked at that map and we found that place now. That blue colored one. Which area? Central Hill or coastal or north or east or southeast? Which one? Map பார்க்கும்போது எங்க அதிகமா கிடைக்குது? Southwest. இல்ல, look at this map. Which area? Southwest and most of the time Central Hill. அப்படிதானே? Madam, Central Hill na? Am I correct? Sri Lanka Central yeah, Hill teacher. தானே அங்க தானே இருக்குது மாலிபோட I told you Central Hill. Okay, next. How many main ways does Sri Lanka receive rain? 2, teacher. 2. Very good. 3. Senia. 3, 3 teacher. ways. 3 ways. Yeah. Next. What are the rising currents of heated air called? Driving. Heat and air மேல ரைஸ் அப் ஆகும்ல அதுக்கு என்ன பேர் நாங்க சொல்றது? Convectional rain. தானே? During what time of day does convectional rain typically fall? Morning or evening or afternoon? Which one? In which time? Convectional rain எப்போ வரும்? Evening, teacher. Yes, evening.
What is another common name for convectional rain besides evening showers? என்ன பேர் சொல்லுவோம்? வேற எப்படி சொல்ல convectional rain, evening showers, இன்னொரு பேர் இருக்கே. Thunder shower. Thunder shower. Yes, exactly. Which intermonsoon period occurs during March and April? Thunder showers. First intermonsoon Yes. period. Shower. Yeah. Which intermonsoon period occurs during the October and November? The The second second intermonsoon period. monsoon. Fantastic. So these are about convectional rain. Okay. The next class, before I start the class, I'll give you some more question on monsoon rains and the cyclone. Okay. So before come to the next class, please study this part again. Okay. Next class வரும்போது இந்த monsoon-ஐயும் cyclone-ஐயும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க. அதுல கொஞ்சம் question நாங்க செய்துட்டு அடுத்து நாங்க vegetation covers-க்கு போகலாம். Most of the time in Sri Lanka we can find lot of vegetation covers, different kind of vegetation cover. All these vegetation covers are there based on the climate condition. ஓகே ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய இடங்கள்ல டிஃப்ரெண்டான வெஜிடேஷன் கவர்ஸ் இருக்கும், ஃபாரஸ்ட் கவர்ஸ். இது எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்கிற கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த சென்ட்ரல் பார்ட் வி கேன் ஃபைண்ட் டென்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட், but we can't find these dense forest in the coastal area because of the climatic condition. We are going to learn about in the next class. Okay, so now finally tell me, do you have any doubt in today's lesson? Not easy. Okay, then shall we wind up the class? Okay, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Good night, Follow teacher. you. Bye, Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night, teacher. Teacher.